Hello guys, how are you? మంచి ఐపీఎల్ ఫీవర్ తర్వాత దిస్ గాబా సిరీస్ గాబా థింగ్ అండ్ ఇండియా ఆస్ట్రేలియా బీజీటీ ఎగ్జైటింగ్ అవుతున్న టైంలో ఐ సే ఇట్ ఈస్ ద సాడెస్ట్ న్యూస్ ఫర్ మీ పర్సనల్లీ ఇట్ ఈస్ వెరీ సాడెస్ట్ న్యూస్ బికాస్ చైల్డ్హుడ్ నుండి ఐ లవ్ దిస్ మ్యాన్ ఐ రియల్లీ లవ్డ్ హిమ్. ఎవ్రీ ఇండియన్ డెడ్. ఎన్నో ఎన్నో సింగిల్ హ్యాండెడ్ విక్టరీస్. లైక్ అశ్విన్ అశ్విన్ ఉన్నాడు సెట్ అనే అనే కాన్ఫిడెంట్ గా భుజం మీద చేసుకొని గుండె మీద చేసుకొని పడుకోవచ్చు. ఇట్ ఫీల్ సో హెవీ అశ్విన్ రిటైర్ అయిపోతుండు అనగానే. సో నాకు ఐ డెంట్ ఫీల్ ఎమోషనల్, ఐ డెంట్ ఫీల్ ఎనీథింగ్. ఐ వాజ్ జస్ట్ నమ్. Numb is the right word. Numb is the right word. ఎస్. ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ ఈవెన్ గైస్ లైక్ నోటీస్, లాస్ట్ వీడియోస్ లో కూడా వీఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ 619 ఎప్పుడు దాటుతాడు. ఇప్పుడు ఆస్ట్రేలియా సిరీస్, దెన్ ఇంగ్లాండ్ సిరీస్ అట్లా అనుకుంటుండే. బట్ ఇట్ వాస్ సచ్ ఎ షాకర్ యాక్చువల్లీ. డెఫినెట్లీ ఎ లెజెండ్. See, basically, Gavaskar అంటుండే in an interview with some news channel, ఆజ్ తక్కువ ఏదో ఆన్లైన్ ఈ జూమ్ కాల్ ఇంటర్వ్యూలో అంటున్నప్పుడు ఒక మాట అన్నాడు. He didn't see himself in the team for the next set of series because ఇండియాలో అంటే అశ్విన్ ఇస్ యువర్ అఫ్ కోర్స్ గో ప్లేయర్. టు. ఓవర్సీస్కి వెళ్ళేసరికి ఒక రోజు ఈడంటాడు, ఒక రోజు ఆడంటాడు, ఒక రోజు అమ్మ నా మొగుడు అంటాడు. సంథింగ్ దే జస్ట్ గోయింగ్ సమ్వేర్. దే నాట్ చూసింగ్ అశ్విన్. ది రిపోర్టర్ హ్యాడ్ అ క్వశ్చన్. Nathan Leon is not as much a batsman of Ashwin caliber or not as a bowler as much as Ashwin's caliber. Aina Sari was always Australia's first pick because they thought he is their best bowler. But India ki matram Ashwin being their best bowler pick అవ్వలేదు. అండ్ నౌ ఇప్పుడు ఈ 5 సిరీస్లో మ్యాచ్ అయిపోయిన తర్వాత విల్ జంప్ ఇన్ టు సంథింగ్ కాల్డ్ ఇంగ్లాండ్ సిరీస్. ఆస్ట్రేలియాలోనే ఛాన్స్కి ఒక ఛాన్స్ ఉంది, ఇంగ్లాండ్లో అయితే ఆ ఛాన్స్ కూడా ఇవ్వరు అశ్విన్కి. హీ థాట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వర్త్ ఇట్ ఇంక ఎనీమోర్. మనం మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి కూర్చొని విల్ బి గోయింగ్ టు ది వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్ టు గ్రాండ్లీ ఎగ్జిట్. హీ థాట్ అబౌట్ ఆల్ ద కాంబినేషన్స్. ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ వెరీ డైసీ. హీ థాట్ దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ మూమెంట్. హీ జస్ట్ లెఫ్ట్ ఇట్. It is not his. I think It was. instead of being dropped or benched or any other unuseful word for such legend is being used on him, it is better he takes a step aside and gives youngsters chances so that he will have a respectable exit. This is what Dhoni See, did in 2014. This is now what he did also. Yeah, వదిలేద్దాం, వెళ్ళిపోదాం. It's not working out అన్నట్టే అనుకున్నాడు. see, he will be 39 when they tour England. Yeah. He'll be 39 when they tour England. And if you guys have watched Rohit Sharma's press conference, he said that Ashwin was thinking in his mind, and they had a chat about it, saying that he would retire after Perth. But Rohit Sharma convinced him to stay for the day and night test match. And then obviously, like, they didn't know which spinner, either they were going to play Washington Sundar, Ravindra Jadeja, or Ashwin in this test match. So they were just going based on conditions. So like what pitch suited what conditions, they went with it. So it was planned by him that he had wanted to retire. And also Yes. it's a bit of a heartbreak. Practically thinking, what he did is correct. But we Indians are emotional fools. Even I am. Even Indians. Everyone are All of not us just you. Every Indian is an emotional, can't say a fool, but an emotional Yeah, person. we are. I am fool. You can say that. We can call ourselves Indian emotional fools because we think about the sport through emotions, not through any other tactics or anything. Yeah. And also, ఆలోచిస్తే Nathan Lyon is the only pick. They don't have that quality spinner. But for India, we have Ravindra Jadeja with over 300 plus in test wickets. We have And Kuldeep also Yadav. Washington Sundar, who is giving some tight competition to this legends with like left and right ambidextrous thing, like left arm batting and right arm bowling. So these all into factors. What he did is correct. Yes, it's very tough. Like now
it is fine, but imagine a test series without Ashwin I in am India. already imagining England series without Ashwin. Yeah, it is tough. ఆనెస్ట్ గా చెప్పాలన్నా ఏ సిరీస్ కి వెళ్ళినా అంటే ఏ ఓవర్సీస్ కాస్ట్ కి వెళ్ళినా హీ హాస్ దట్ మ్యాజిక్ టు ట్విస్ట్ ద మ్యాచ్. Our magic is missing. యా Yes. ఇప్పుడు మనం ఏ ఇంపార్టెంట్ మ్యాచ్ అయినా ఓకే అశ్విన్ తీసుకుంటాడు వికెట్, ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది. హూమ్ ఎవర్ ద క్యాప్టెన్ ఇస్, అది ఏ టీంకి వెళ్ళినా ఏదైనా. ఇప్పుడు ఐపీఎల్ Agree. ఫ్రాంచైజీకి ఇన్ని గణం ఆడిండు, ఇండియాకి ఇన్ని గణం మ్యాచెస్ ఆడిండు. ఒక ట్రస్ట్, వై ఆర్ టేకింగ్ అశ్విన్, హీ నోస్ వే టు బాల్ అండ్ వే టు టేక్ వికెట్స్. ఇక్కడ ఆపచ్చు, ఇక్కడ కొట్టేయచ్చు. I'll tell you, I'll not call him the greatest bowler of all time, but I'll call him the smartest cricketer of all time. Yeah. ఎగ్జాక్ట్లీ. Smartest. He'll always comes with new questions. He'll always upgrade his skill. Ashwin is like, ఒక బాల్ కి నీ దగ్గర రిప్లై ఉందంటే he'll come up with a new ball. He will come up with a new ball. You will get tired of him and eventually you will get out. That's what Ashwin does to you. Yeah. So it will be definitely a big hole. I mean, I'm seriously saying Washington Sundar or Akshar Patel or Jadeja, they have a lot of It's not responsibility. easy to find a replacement for Ashwin. True. It takes some years to find. Not years, centuries. See, it's not centuries for years because ఇదే మాట హర్భజన్ సింగ్ గురించి అన్నప్పుడు ఆ అశ్విన్ వచ్చి నువ్వు హర్భజన్ సింగ్ రిప్లేస్ చేస్తాడని అనుకున్నప్పుడు టుడే ఐ కెన్ ప్రౌడ్లీ టెల్ యూ ఐఎమ్ వెరీ బిగ్ అశ్విన్ ఫ్యాన్. ఐ కెన్ ప్రౌడ్లీ టెల్ యూ when he bowled that spell in 2011 against Australia, the 2 overs and his wicket of Shane Watson when he was smacking down, I saw somebody briding up there. వాడు వేసుకొని వాడు ఒక సొల్యూషన్ తీసుకొని వస్తున్నాడు. సి హర్ష బోగ్లే ఒక మాట అన్నాడు దీని గురించి, వెన్ అశ్విన్ గురించి 532 వికెట్స్ పలానా వికెట్స్ ఏవైతే తీసుకున్నాడో దట్ నంబర్ ఇస్ సో హై దట్ ఇట్ స్పీక్స్ ఆఫ్ ఫర్ హిమ్సెల్ఫ్. కానీ ఇస్ అశ్విన్ ఆల్ అబౌట్ దోస్ వికెట్స్, దోస్ 680 ఇంటర్నేషనల్ వికెట్స్ అవంతా అంటే కాదు. He was always an evolving bowler. No, annattuga, he Yes. has a question as an answer and everything. It's also not about question answers. It's all about giving the right plan. No, Ashwin వస్తున్నాడంటే లెఫ్ట్ హ్యాండర్స్ కి భయం వేసేది, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ బ్యాట్స్మెన్స్ కి. Like I had seen memes where left-hand batsmen were celebrating and just memes better international, and it's not bloody Indian cricket pages, man. No, almost Pakistan pages, South African, Australian pages. వీళ్ళందరూ కూడా అశ్విన్ రిటైర్ అవుతున్నాడంటే ఆల్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండర్స్ ఆర్ జస్ట్ స్ప్రౌటింగ్, ఇట్లా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు లైఫ్. అరే ఇక చిల్లు కొట్టచ్చు మన లైఫ్ అన్నట్టు అయిపోయాడు అని అంటే దాట్స్ ద బ్రీడింగ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫియర్ దట్ ఈ క్రియేటెడ్ ఆన్ ది బౌలర్స్ బ్యాట్స్మెన్. పెద్ద పెద్ద బ్యాట్స్మెన్ డేవిడ్ వార్నర్ వెన్ దే వర్ ఆల్ షైనింగ్ అప్ ఆన్ హై, డేవిడ్ వార్నర్ని అసలు భయపెట్టాడు అశ్విన్. ఏం ఆడాలరా వెడిగాను అన్నట్టు అన్నాడు. ఆల్వేస్ హీ హ్యాడ్ అన్ ఆన్సర్ ఫర్ అ క్వశ్చన్ అండ్ హీ ఆల్వేస్ హ్యాడ్ అ క్వశ్చన్ ఫర్ అన్ ఆన్సర్. The day he didn't have an answer or a question, it's the day that the batsman dominated and you're going to see something, a spectacular innings from that batsman. I think it this day we cannot do anything on a day and there are answers to question no. Yes, Rijal bro, you want to speak anything about our GOAT? Yeah, actually, equally numb, right? Like, no, I mean, given the fact that he's already in Australia, I thought he would complete. Especially, I was looking forward to see him in Sydney. Adelaide and Sydney surely were the 2 test matches which he would have played and created impact. But I really think Washington Sundar, I mean, Jadeja has been preferred over him. We know the reasons that Jadeja can contain runs, and sometimes in overseas we need a containing spinner. But Washington Sundar, an off spinner, being preferred over Ashwin must have really given him some indication what management is thinking. That is when he traveled to Australia and then decided to quit in the Perth. I mean, as Rohit Sharma pointed out, right? If he had taken the decision before, probably he would not have even traveled to Australia. But given that he traveled to Australia and then in Perth he decides to kind of quit, and then Actually, practically thinking, it is fair. Yes, it's because fair. He's 38 now. He's seen enough cricket in his life. He might have been thinking like, let's give some chance to these youngsters. But yes, as we already spoke, we dumb people don't understand. Simple.
But anyways, a great career. Amazing career, Amazing career. prolific career. A great career. 106 So test I matches. feel I'll just say now, dear Nathan Loyan, please beat him. Yeah, I agree. Now I want him. I want him to beat him. Yeah. He's just 5 wickets behind Ashwin now, so I think there is a fair chance for I- to him to beat. go past him. And coming from an Australian, like I've always seen Australians not giving much praise to Indian bowlers in Yes. the sense of be it camaraderie or okay, camaraderie is something different, but like be it on the field. But for Nathan Lyon to come out of his bubble, not out of his bubble, but come to a Star Sports interview and say that he has respected Ashwin and the chats he's had on the camaraderie they have shared across a long time is like speaks a lot for him as well. I mean, obviously he's his fierce competitor, like, and also like it's tough to bowl in. I agree. Like you're only the one bowler, one spin bowler amongst Mm. a three pace attack, and you play like very less at home because of the summer they have. It's very less, and then most of the time it's winter, and you don't play cricket in winter in Australia because it's all obviously the other side of the world. But to say that he has had chats with Ashwin on the field, and also mentioning the chats he's had on the field in especially in the morning today about off breaks and various aspects of his game tells tells you that what great of a bowler Ashwin is, and I hope that he goes into some sort of coaching further in his career because he will. He'll definitely do that. Part-time YouTuber, full-time coach. Yeah. Anyway, and he has a great YouTube channel just to say. To be honest, Ash I की love बात है. his YouTube. I love his Ash YouTube. की बात है. Kutti story. Story for South audience. Hindi audience Ash की बात. Vishal bro, you want to talk about anything about this Ashwin? I want you to talk about this Ashwin not limiting himself. Like, he tried different things like going into county cricket, played county at like later end of his career after turning 34, 35. Do you want to talk anything about Ashwin being flexible, adaptative? So that's just the love for cricket Ashwin has, right? So we've been speaking about senior players not going back to domestic and play, but Ashwin is the one who is just like playing for India today, and he's come tomorrow. If there's a match in TNPL, he'll just go play there. Tomorrow, if you ask him to come play Vijay Hazare, he'll just go play there. He just wants to play cricket as much as possible because that's the way he learned and learned. Today, tomorrow, he'll just try something else. Tomorrow, he sees a new left-hander is doing reverse sweep, he'll find a way for it. He might take some time, but he will always not shy away from a challenge. He will just come back. He will try something new. He will show that to the world, saying that, hey, this guy is doing this. Try this guy against this guy. He will find weaknesses against that guy. He was one of the first guys to say Steve Smith has a weakness down the leg. He always gets caught down the leg, and people are exploiting it left and right. So it's not about that one batsman or one player. Ashwin is a cricket encyclopedia himself. He just tries to learn every day. And the main important thing is he just likes playing cricket a lot. He loves playing cricket a lot. Whatever match, whatever level, he will turn up to the game. Tomorrow, you just ask him to play anywhere, he'll come. That aspect I really love about Ashwin because in that aspect, it is I'm just a normal guy and simple guy, but that one aspect of Ashwin matches with me. So you ask me to play anywhere in the gully or anywhere, I'll just come up, I'll just turn up because I just love bowling, I just love batting. Me personally, I am a spinner as well, so that's what I try. I just try all those variations and stuff. Sometimes the match goes left and right. I cause the match to my team sometimes, but we just love trying. So that's what Ashwin is, and uh, we cannot be Virat Kohli, we cannot be a Rohit Sharma, but anyone can try and be an Ashwin. So that's he's instilled a lot of confidence in every common guy, common man, and every normal player. He made that he said to everyone that everyone, whoever loves cricket, whoever is ready to learn, can play cricket at any level. So yep, Abhinav, See, this I just want to add to Vishalanna.
అశ్విన్ని ఇంక నేను అన్నానే పిలుస్తాను. నేను లిటరల్గా ఇంట్లో అరే మా అన్న వికెట్ తీసాడు ఇట్లా చేసాడు అంతా అని నేను అన్నానే అంటాను. బికాస్ దట్ ఈస్ ద రిలేటబిలిటీ దట్ హీ క్రియేట్స్ టు యూ మ్యాన్. హీఈస్ లైక్ యూ, హీఈస్ లైక్ ఎనీబడి ఎల్స్. ఇఫ్ like the portrayal that Ashwin gets also, he doesn't want to be portrayed as that engineer who thinks like 100 things ahead of you. He can think, yes, he can actually think 100 moves ahead from you. He's that real chess player on the field. But at the end of the day, when he tells you, when he talks to you, అరే నువ్వు కూడా అట్లా ఆలోచించచ్చు. You can also think like that. You can also think 50 steps ahead. Sometimes thinking about the 50 steps, the next step itself, you fall into the trap and you're done. But try thinking about 50 steps. You may have the capability because I have that capability. నీకు విరాట్ కోహ్లీలు, రోహిత్ శర్మ వీళ్ళందరూ దేవుళ్ళు, దొరలు అట్లా ఇక లైక్ పెద్ద పెద్ద స్టేటస్ తీసేసుకున్న దానిలో మధ్యలో ఇట్లా అశ్విన్ అట్లా వచ్చేసి ఇట్లా చేతుల మీద ఇట్లా భుజం మీద చేసి రారా మనం ఇట్లా కలలు చూద్దాము, లెట్స్ ఎంజాయ్ క్రికెట్. క్రికెట్ ఈస్ అన్ ఎమోషన్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇన్ ఇండియా. దట్ ఈస్ వై వీఆర్ బికమింగ్ ఎమోషనల్ ఫర్ ఎనీ అదర్ థింగ్, కాంట్రిబ్యూషన్స్ కానీ దేనికైనా కానీ. అశ్విన్ లాంటి I ఒక mean, player ఆ ఎమోషన్ I'll tell you. I'll just sum up. I'll just sum up in one word. Whoever captain, I mean, became successful in India, that's because of Ashwin. Simple. You can't deny the Yeah. fact. he For was Virat Kohli, he was the backbone. See, for Virat Kohli was the backbone. For Dhoni was the backbone at a certain point of time. For Rahane was the backbone at a certain point of a time. And for Bumrah and now for anybody else. Rohit Sharma. Rohit Sharma also. But let me just This ask 12 you. years, లేదు ఈ 12 years ఇండియాలో టెస్ట్ క్రికెట్ ఎప్పుడైతే ఓడిపోలేదో, ఇండియా నెవర్ లాస్ట్ ఏ టెస్ట్ సిరీస్ ఇన్ దిస్ 12 years. అశ్విన్ had a key role. I'll definitely say he had 60 to 65% of the part to play in that victories. It is so ironic that he started being a regular feature after the England series loss in 2011, and he's stepping away after the New Zealand series loss in 2024. He's just showing the cycle started there and cycle is ending here. Yeah. So he wants new guys to come up and take up the challenge. And Washington Sundar was the one who came up and he bowled well in the New Zealand series, but even though we lost because we couldn't bat well, but yeah, that's the second thing. But he shows the cycle, right? He started there and he's ending here now. That makes me feel old. Yeah, that Or us feel old. Or us feel old in this See, sense. Not, Yeah. నేను పర్సనల్గా అరే మొన్నే కదా డెబ్యూట్ అయినావు, మొన్నే కదా న్యూస్ వచ్చింది, నువ్వు రాత్రి పెళ్లి చేసుకున్నావు, పొద్దున ఫ్లైట్ ఎక్కేసి మ్యాచ్ ఆడడానికి వచ్చావు. ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ he Yes. got married the day before in the night. The next day was bowling the second or the third over వెస్ట్ ఇండీస్ మ్యాచ్ లో వచ్చి Yeah. నిలబడుతున్నాడు. ధోని వేస్తున్నాడు కూర్చొని, వికెట్ కూడా తీశాడు. డారెన్ బ్రావోదో ఎవరిదో వికెట్ కూడా తీశాడు. అసలు లైక్ అరే మొన్నే నీ పెళ్ళి అయింది, ఓకే నీకు మొన్నే 2 కూతుర్లు పుట్టారు. When did you come up to అది చెప్తావు. that That guy series is is cricket Sachin in a Tendulkar's nutshell. last series. yeah 2014. 13 కాదు నేను అంటుంది 11 ఇది 2013 11. 11 series. టెండూల్కర్ లాస్ట్ సిరీస్ కాదు ఇది, 2011 సిరీస్ ఇది. పెళ్ళైనప్పుడు ఫ్లైట్ ఎక్కేసి వచ్చేసాడు. Okay. Ashwin is a cricket geek in a nutshell by itself. అట్లా Yes. కాదు. ఓకే, అర్థమైంది. మీ see, I know all of us. I remember Ashwin debut, and we are all part of Ashwin's evolution, but Snaith is not. No. By this time Snaith started watching cricket, he's a goat. Good. Ashwin, Yeah. I want to know from him, like, what is Ashwin to you? Or what he Ashwin means is to an you. encyclopedia, as you people said. Man talks about cricket. Nothing else in his life. Watching 2021 Border Gavaskar Trophy was ultimate experience, and listening to his YouTube stories after the win of the Border Gavaskar Trophy, man, it's crazy. Just Could watch, fell in then love I with would Ashwin. recommend you to watch this one. The one Wood produced. Neeraj Pandey directed. I don't remember the name. Bandho mein Daat. Bandho mein Bandho Daat. Mein Daat. Yeah. You should watch that. Watch then. it. Man. అన్ని మొన్న వచ్చినాయి అబ్బా. అశ్విన్ ఎప్పుడు 2013, 14, 15 లోనే. Ashwin presence of mind is unmatchable with anyone. 2022 World Cup. ఇంకోటి ఫన్నీ థింగ్ ఏంటి అని అంటే వి అసోసియేట్ హర్భజన్ సింగ్ టు హిస్ దూసరా, దానికి అంత పబ్లిసిటీ చేసాం మనము. ఆ పెప్సీ క్యాన్ అన్నిటితోటి పబ్లిసిటీ అంతా చేసాము. ఫర్ మీ అశ్విన్ సారీ హర్భజన్ సింగ్ అది వేసే టైంలో సయ్యద్ అజ్మల్ కూడా వేసేవాడు టు ఎన్ ఎక్స్టెంట్. ఆయన పాకిస్తాన్ లెగ్ స్పిన్నర్ ముస్తాకా ఏంటి ఆయన పేరు, సారీ గుర్తు, Aklan Mustaq.
అట్లీన్ ముస్తాక్ ఆయన కూడా ఒక సర్టన్ అమౌంట్ ఆఫ్ గుగ్లీ అండ్ దూసరా వేసేవాడని ప్రొక్లెయిమ్ చేసుకున్నారు. ఇట్ వాస్ నాట్ హర్భజన్ హూ స్టార్టెడ్ ఇట్, హీ జస్ట్ కమర్షియలైజ్డ్ ఇట్. బట్ ఆన్ ది అదర్ సైడ్ ఐ నో అశ్విన్ స్టార్టింగ్ ద క్యారమ్ బాల్ కల్చర్. Yeah, అందరూ స్టార్ట్ చేసిన Yes. తర్వాత క్యారమ్ బాల్ స్టార్ట్ చేశారు కల్చర్. ఈ I స్టార్ట్ would say Mendes also was doing at the same time. Ajanta Mendes. Ajanta Mendes. ఇద్దరు వాళ్ళిద్దరు చేశారు. దాని తర్వాత అశ్విన్ కే పెద్ద పీఠం వేశారు. అశ్విన్ కే క్యారమ్ బాల్. Because Mendes did not do well enough after that. Because Mendes could అయితే not నేను play చెప్తా cricket enough. Yeah. విశాల్ బ్రో, Ashwin proved that you don't have to mystery bowler, stick to your line and length, stick to your plan. That's simple. He Simple showed. off the spinner will basics. do a duty. So what he told is like you need to have your variations, but end of the day you have to come back to basics. Line and length is more crucial. If you can bowl the carom ball, well and good, but still that has to land in the right spot. Carom ball Exactly. cannot land outside the crease or somewhere else. Yeah. Anyone can do this, but no one can land it there. But And having said that, he lost his position in white ball cricket probably, I believe, because he tried too many variations. Somehow in Test cricket, he knew what line to ball and how to take wickets. But in ODI, it's like when you have too many options and too many tricks up the sleeve, that's a blessing as well as a disguise, right? Yeah, So it this turned is out, it is especially always in I'll, about white I'll, ball I'll, cricket. But okay, chip. I'll just tell a fun fact for you. You know that Sachin Tendulkar have more ODI wickets than Ashwin. Yes. Yeah. Unbelievable, right? adding to that point. Yes. Ashwin is an experimental bowler more than taking Yes. a wicket. He experiments in the direct and In pitch. in white ball, yes. In red ball, He don't more go for no. wickets. I take experiment for the next match. I may get wicket in same ball, like in the same. So in the same line, he makes variations. Okay, six by na. Okay, next ball I'll dot it. See, Inco four, I'll dot it. అక్కడ ధీరజ్ variations అన్న experiment చేస్తా ఉంటాడు. ధీరజ్ అన్న దాని ప్రకారం ఒక సెటప్ అండ్ పే ఆఫ్ రూల్ పాటించేవాడు అశ్విన్. దట్ ఈస్ వాట్ హీ డిడ్. ఒక సెటప్ పెట్టుకొని వాడిని అట్లా సెటప్ చేసి దాని పే ఆఫ్ తీసుకునేవాడు వికెట్ ది. Exactly. That worked out well for him in tests. ODIలో why didn't it work out? Because the strike moving rate is more, the number of overs that you have is less. The settlement process will have to take early wickets. Inkoti, in test and ODI it's always about line and length. See, why Yuzvendra Chahal was more successful at a time when he was chosen over Ashwin, because Yuzvendra Chahal simple process. పట్టుకొని నీకు ఒక డైసీ లెంత్ వేస్తాను, ఆ డైసీ లెంత్ లో నువ్వు క్యాచ్ ఇచ్చేస్తాను. My variations are not very predictable or unpredictable. I'm just going to bowl you the dicey length. I have a fielder ready for you. You have to hit me to that area and give me a catch. This is Yes. what happens in T20 cricket also. This is where I told you this point. Ashwin has the capability to think about 50 steps ahead, but unfortunately sometimes the second or third step he dumps అంతే. 50 స్టెప్లు ఆలోచించి సెకండ్ ఆర్ థర్డ్ బాల్ లోనే ఇట్లా సర్ప్రైజ్ అటాక్ వచ్చేస్తుంది. బట్ at the end of the day, his willingness to come back to point one and again start the process is the real thing. Like, But I love Ashwin for the reason is ఎప్పుడు సరే అది ఎంత పెద్ద బిగ్ మ్యాచ్ అయినా ఏదైనా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అయితేనే ఉంటాయి. ఎట్లా చేయాలి, వాట్ నెక్స్ట్, and ఈ వేరియేషన్ ఇస్తా, కొత్తవి ట్రై చేస్తా ఉంటాడు. ఫీల్డ్ ప్లేస్మెంట్ కొత్తవి పెడతా ఉంటాడు. ఎక్కడెక్కడ నేను చెప్తా. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ is 2013 Champions Trophy final, 1 ball 6 runs and he'll ball length ball. Yeah. Bro, like you ball a length ball, a spinner in that space, you'll get smacked. and That is for sure. ఎవరు ఇయన్ మార్గన్ ఎవరు కొట్టేటోడు Trade In a pressure situation that was. Trade The well. pause ball. Even bowler will also slog you, but He missed on that day. That is lucky. presence of mind actually. and missed, and also like the turn like way too away. One thing I remember of Ashwin was 2022 India-Pakistan game. Nawaz, that wide delivery. That was too good. Only he can do it. No one can do. No one can do it. And Yes. also Tim Payne displacing Tim Payne. Leg slip. Yes. Leg slip, yes. And I mean, replying to many Tim ఇట్లా Payne. ఎక్కువ పోతే many like times are so I remember like Alistair Cook, after being such a legend, he still didn't have an answer for
Ashwin. Unfortunately, చాలా we have lots of good things to talk about Ashwin. Memories, much memories. And for me, the most one standing out is like Border Gavaskar Trophy. Last time India Australia ఆడుతున్నప్పుడు we were losing left and right players to injuries. Injury అవుతున్నారు, players అటు ఇటు వెళ్తున్నారు. He was the unofficial vice captain for the team because Pujara was the designated vice captain. But Rahaneki, ఆ experience, the belief that we can win with whatever we have అనేది అశ్విన్ లాంటి వాడు మాత్రమే చేయగలుగుతాడు అక్కడ. Rahane is a gutsy character. I agree to it. He was a captain. He led really well. But Ashwin was the one who was pushing the entire team there. Youngsters అందరినీ లాక్కొని సీనియర్స్ ఉన్న అజింక్య రహానే అండ్ పుజారాతో మాట్లాడి లేదు మనం కూడా చేయగలుగుతాం, ఇది మనం ఉన్న దాంతో మన రిసోర్సెస్ లో వాళ్ళ వీక్నెస్ ఎక్స్ప్లాయిట్ చేయొచ్చు అని చెప్పడం అశ్విన్ ఒక గొప్పతనం ఆ సిరీస్ లో. Adding to that, Vishal bro, like that day Vihari did the unimaginable because of Ashwin. I definitely feel that. Yeah. చెప్తున్నా ఆ సిరీస్ మొత్తంలో every aspect, drawing the match with Vihari, with limited bowling resources, he had to come up and take wickets. With where it is not totally helpful for the spinners actually. Only Sydney you can say it's slightly helpful, but every other match he was trying. Labuschagne కు ఒక ప్లాన్ వేసుకొని రావడం, ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం, స్మిత్ కు ఒక ప్లాన్ తో రావడం, ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం, టిమ్ పెయిన్ తో ఒక ప్లాన్ తో రావడం, ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం. హీ వాస్ దేర్ అండ్ హీ వాస్ సేయింగ్ దట్ ఓకే బుమ్రా లేడు బట్ మనకి ఇన్ఎక్స్పీరియన్స్ పేసర్స్ ఉన్నారు, బట్ వీ విల్ టేక్ దోస్ వికెట్స్ బికాస్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే యూ నీడెడ్ 20 wickets వాస్ వాట్ రవి శాస్త్రి ఆల్వేస్ స్పోక్ అబౌట్. అండ్ హీ వాస్ అక్కడ ఉండి చేస్తున్నాడు తను. When no one was there, when no senior was there, he was doing that. And another main thing is like I wanted to put this out. He gets a lot of flack, like Harsha Bogde also says. He gets a lot of flack for Mancat. I am always up for that. నిన్న ఇదే సిరీస్ లో మనం చూస్తున్న బౌలర్స్ 52 or 55 నో బాల్స్ వేసిండ్రు. ఫ్యూ ఆఫ్ దోస్ నో బాల్స్ ఫర్ లైక్ మిల్లీమీటర్స్ మిస్ అయితే నో బాల్స్ రావడం చూసినాం. బికాస్ రైట్ నౌ నాట్ లైక్ అర్లియర్ డేస్ 2020s నుంచి కోవిడ్ టైం నుంచి నో బాల్ కి ఒక థర్డ్ అంపైర్ ఎవ్రీ నో బాల్ ట్రాక్ చేస్తున్నాడు. నో బాల్ ఆన్ ఫీల్డ్ కి వెళ్ళి నో బాల్ అని చెప్పి నో బాల్ గా మారుస్తున్నారు. అంత చిన్న మిల్లీమీటర్స్ చూస్తున్నారు. బ్యాట్స్మెన్ ఎందుకు 18 yards ఉరకాలనేది నా పాయింట్. అండ్ అశ్విన్ ఆల్వేస్ exactly actually when the Maxwell Mankad happened, I was too Maxwell like Butler Mankad. Butler Mankad, I was too like 50-50. I didn't know, but I was waiting for an explanation from Ashwin what might be thinking, and he posted a video on YouTube. Like he went on to debate directly with the GOAT Ricky Ponting. Because Ricky Ponting openly condemned that what Ashwin did is wrong. Yeah. And he made a point to Ricky Ponting where Ricky Ponting also agreed what Ashwin did is right, because he just add a simple thing. If we step millimeter, then it's a no ball. But the batsman runs half a way down, then how can it be fair? What Ashwin told Ponting on that day made him agree. Like Ponting was saying it is against the spirit of the game. You should not do it. Ashwin said, how is it against the spirit of the game when the batsman is not following the rules, which is supposed to be followed at first point? ముందు రూల్స్ వస్తాయి, దెన్ స్పిరిట్ ఆఫ్ ద గేమ్ వస్తుంది. రూలే ఫాలో అవునాడు దగ్గర స్పిరిట్ ఏంటి నేను మాట్లాడేది అన్నాడు. రూల్ ఏంటి, నేను బాల్ వేసినాక బయటికి వెళ్ళాలి. If a 15-year-old made his debut, like you will not bowl any slow to him. Never. That is against the spirit of the game. Be challenging. While if you are doing something less to match him, then you are కొంచెం తక్కువ చూపిస్తున్నట్టే కదా. యు ఆర్ షోయింగ్ నేచర్ టు హిమ్ ఆర్ సంథింగ్ యు సే, రైట్? తక్కువ చేసి చూస్తున్నాడు వాడిని నువ్వు ఆల్రెడీ. దట్ ఈస్ అగేన్స్ట్ ద స్పిరిట్. దేర్ ఆర్ మెనీ థింగ్స్. The one thing we should agree is cricket has a lot of gray areas. They feel Mancat is a gray area, but I don't. It is not a gray area. I don't feel it. You can't run 18-16 yards, right? You are already taking advantage of it. And Ashwin made a simple point. See, if it is against all of you guys, then why it is in the rule book? Simple. అదే అన్నాడు పాయింటింగ్ తోని. రూల్స్ లో తీసేయండి అన్నాడు. సింపుల్. నేను ఒకటే చెప్తాను, ఒకవేళ రూల్ బుక్ లో బౌండరీస్ తోటి నువ్వు గెలవచ్చు, ఒక వరల్డ్ కప్ గెలవచ్చు అని అంటే మ్యాన్కిన్ చేయడంలో తప్పలేదని అంట నేను.
రూల్స్ ఉన్నాయి. రూల్ మార్చుకోండి. రూల్ లో ఉన్న ప్రకారం క్రికెట్ ఆడుతున్నారు కదా. ఇప్పుడు బ్యాట్స్ కి కూడా రూల్స్ ఉన్నాయి. ఈ సర్టెన్ లెంత్ ఆఫ్ బ్యాట్ వాడాలి, ఇంత Exactly. థిక్నెస్ వాడాలి. Hmm. రూల్ బుక్ లో ఉంది కాబట్టి జనాలు ఉన్నారు. లేకపోతే అందరూ అల్యూమినియం స్టీల్ బ్యాట్లు వేసుకుని వస్తారు రేపు. Mongoose bat వాడొచ్చు. Mongoose. తీసుకొస్తారు అల్యూమినియం స్ప్రింగ్ బ్యాట్లు అంటారు. ఇవన్నీ తీసుకొస్తారు రేపు ఎల్లుండి. టెక్నాలజీని అక్కడ కర్టైల్ చేస్తున్నారు కదా. దే ఆర్ లిమిటింగ్ ద టెక్నాలజీ ఇన్ దాట్ ఆస్పెక్ట్. But ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ టోటలీ బ్యాట్స్మెన్ ఫేవర్ గేమ్. I feel We all have to Ashwin, agree to it. I feel I definitely feel this will come within like 5 to 6 years. Ashwin will be added as an MCC member. Easily. Hall of Fame. It- He is capable enough to be I feel- anywhere. Sorry? He can be a coach if he wants to. He can be a No, commentator MCC, if he wants to. అంటే MCC member. అశ్విన్ చేయాలనుకుంటే ఏదైనా చేయగలుగుతాడు అంటున్నాడు. I Not think just he'll go into MCC. commentary. I think Whatever he'll he go into wants to. commentary. He'll He go to can- Star he Sports He commentary. has the knowledge to be whatever he wants to. He'll go into commentary Yes. for sure. But I really Star Sports actually commentary. want to ask you guys, let's just take a moment. అసలు నిజంగా అశ్విన్ ఇక్కడ నుంచి ఏ రోల్ తీసుకుంటే మీకు నచ్చుద్ది అన్నది Don't ఆలోచిద్దాం. వేసుకుంటా. Let's Yeah, have- this is fun. let's have- I'll say coach. Commentator. YouTuber. However, it's YouTuber, bro. Okay. లేదు స్పెసిఫిక్ Commentator. వన్ థింగ్ దట్ హీ కాన్సన్ట్రేట్ మోర్ అనేది అన్నాం. నువ్వు కోచ్ అని అన్నావు, వాడు కామెంటరీ Coaching. లెట్స్ సీ యాస్ ఎ యూట్యూబర్. యా నువ్వు అభియానా రిజుల్ బై చెప్పని రిజుల్ బై. I think he will definitely go out of the box. He will do something different. He will be associated with cricket, but it will be something out of the box. We can't predict it. Fair enough. So it is tough to answer. Like It is what actually Rizal- tough to answer. what Rizal bro said. Like I was trying to see like what Ashwin might like, but you never know what Ashwin is thinking. So Unpredictable. we can only say personally what we want him to do, but Yes, being yes, Ashwin, that's what we are. being That's being what we are- Ashwin, He might join Personally- Big Boss as well. personally, For I want him IPL. to, once Muralidharan retires, I want him to come to SRH and be the spin bowling coach here. Yeah. So You that never is know, he might join Crick Bus. yeah. So he what I think he will do is like slowly he'll from YouTube he might go into commentary or whatever. But taking up as an IPL mentor or something, that is the easiest job because he also has a young family, right? Young kids. So slowly he might look after them, play some domestic cricket here and there. He said he will play some domestic cricket. Yes, he So will. he'll still play. I think so he'll play for next 2 to 3 years. I'm thinking so. 2 he to will 3 play this. I think he'll completely retire after this IPL cycle, like 3 years IPL cycle, because he has to pay for CSK for 3 years. So that's what he'll play the domestic. After that, he never. See, Ashwin is that kind of a bowler. For me, at the end of the day, whatever you do, you coach, you commentate, you do anything, but you have to be useful. You have to be an useful asset to the younger generations, which he'll definitely be. ఒక 15 years, 14 years old అబ్బాయి, if he is struggling, Ashwin will be there for him. నేను టు కాంట్రరీ ఒక చిన్న పాయింట్ లో చెప్దాం అనుకుంది, వెర్ ఐ వాంట్ టు కంప్లీట్ దిస్ థింగ్ ఆల్సో. ఐ యాక్చువల్లీ వాంట్ హిమ్ టు బికమ్ సమ్వన్ లైక్ దినేష్ కార్తిక్, హూ ఇస్ ట్రైయింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. మ్యాన్ కామెంటరీ ట్రై చేస్తున్నాడు, పోస్ట్ ట్రై చేస్తున్నాడు, అంబాసిడర్ ఆఫ్ సంథింగ్ ఇట్లా ట్రై చేస్తున్నాడు. హీస్ ట్రైయింగ్ దిస్, ట్రైయింగ్ టు ఎండార్స్ ద గేమ్ ఉంది చూడు. ఐ వాంట్ హిమ్ టు ఎండార్స్ ద గేమ్ మోర్ దెన్ కోచ్ పీపుల్, because I don't think so he can give you the rule book in his mind to make you a better player. వాడు ఒక టిప్ చెప్పినట్టు బెటర్ ప్లేయర్ అయిపోతావు అని చెప్పి తనకు నమ్మకం లేదు. ఆర్ హీ మే హ్యావ్ దట్ స్కిల్. సి ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ద స్కిల్. ఇప్పుడు దెర్ ఆర్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ కోచెస్ హూ ఆర్ నాట్ గుడ్ ప్లేయర్స్, ఇంక్లూడింగ్ గ్యారీ క్రిస్టన్ వాజ్ అ గుడ్ ప్లేయర్ బట్ నాట్ అ గ్రేట్ లైక్ వీ గో బ్యాక్ అండ్ ఇట్లా గ్యారీ క్రిస్టన్ అంటే దేవుడు అట్లాంటి ప్లేయర్ కాదైనా, బట్ హీ వాజ్ అ ఫెంటాస్టిక్ కోచ్. సో Ashwin being the legend, I really don't know if it portray himself to be a very good coach. ఆ చెప్పిన మైండ్ సెట్ అంటే అవతల తీసుకుంటాడో చెప్పలేను నేను. He was a good leader, but I don't know if he would be a good coach. But as a presenter of the game, perfect man. He can do it. Definitely. On the He shot, can- he will be a fantastic ambassador to the game. And I think India needs an ambassador of cricket like Ashwin. Like like me being Dhoni unte బాగుంది ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేస్తే ప్రాక్టికల్ And క్రికెట్ కి అంబాసిడర్ ఇన్ ఇండియా అశ్విన్, పర్ఫెక్ట్. and it's high time we need to idealize or pray or god level this fanism thing we have to do for bowlers as well.
Yeah. And it's Ashwin good that చెప్పమని Ashwin and Bumrah are in that place for me. నీకు ఒక Yeah. విషయం చెప్తాను అఖిలేష్, Definitely. నువ్వు కొంచెం Yes. గాడ్ లైస్ లెవెల్ చేస్తున్న వల్ల ఏమవుద్ది తెలుసా, అశ్విన్లో ఉన్న ఈ పాట్ హోల్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా బయటకు తీసుకొచ్చి క్రిటిసిజం వైపే ఎక్కువ వెళ్తారు. లెట్ హిమ్ బి యువర్ అన్న, లెట్ హిమ్ బి True. యువర్ క్రికెటర్ అండ్ లెట్ హిమ్ బి Big brother. మనలాంటోడే రాబాయ్ అనే ఫీలింగ్ తోనే ఉండని. లెట్ హిమ్ లివ్ లైక్ దట్, లెట్ హిమ్ బి. No, why I said because everyone wants to be Virat Kohli, everyone wants to be Dhoni, everyone wants to be Sachin. ఇప్పుడు విరాట్ కోహ్లీ పోయి ఇంగ్లాండ్ లో కూర్చొని ఉన్నాడు. Oh, Varsh. ఇంగ్లాండ్ లో No. పోయి కూర్చొని ఉన్నాడు. వాడేమో అన్న నెక్స్ట్ వీడియో మాట్లాడదాం ప్లీజ్. See, I just want to Absolutely. make my statement. Why Virat Kohli is sitting in England? Because he's a god here. He cannot live peacefully here. I want Ashwin to be a runner because I want him to go and play street cricket with a guy and fight with him about rules. That Ashwin too, He Mavaya. will. because the He will He do that. will. He will. రేపే Ashwin ఆడతాడు Mavaya. మెరీనా బీచ్ మీద రేపు పొద్దున్నే. exactly. Ashwin Mavaya. ఆడతాడు. That is where he'll endorse cricket to the next generation, man. Yeah. Generation cricket తీసుకెళ్లే వ్యక్తి ఒకడు ఉండాలి. ఆడే అంబాసిడర్ ఆఫ్ క్రికెట్ అండ్ That అశ్విన్ is a very beautiful point. What if you are making him that he cannot do what Virat Kohli is unfortunately has to do today. He's not Exactly. able to live peacefully here, Yeah. so he's forced to live there. But Ashwin will not. He will stay here. He will be there. He will be there Anna only. మనందరికి అన్ననే ఉంటాడు అశ్విన్. అండ్ బ్యూటిఫుల్ పాయింట్ Forever. అగైన్ దినేష్ కార్తిక్ లాగానే హీ హాస్ టు ట్రై ఎవ్రీథింగ్. హీ హాస్ టు ఫైండ్ హిస్ ఫీట్ రైట్. మరి రేలంగి మా రేంజ్ కాదు కానీ He is not railing him away. Please, I don't He's want not relying on. రేలంగి మావే Ashwin has railing him that out అంటున్నావు angry కానీ face as Ashwin has that angry side as well. డిఎన్పిఎల్ తెలంగాణ He's different. అదే, తమిళనాడు ప్రీమియర్ లీగ్ లో అరుస్తాడు కదా, మా అది కొట్టారు. ఎవడో సూర్య డైలాగ్ పెట్టిండు. అన్ఫార్చునేట్లీ మనం అశ్విన్ గురించి వాళ్ళు చేస్తున్నాం కానీ రేపు చాలా త్వరలో చాలా చేయాల్సి వస్తుంది ఇట్లాంటివి. Yeah. బట్ యా దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఈస్ క్రికెట్. Be excited for him to join Crickbuzz or Star Sports commentary team. Big స్టార్ Boss, స్పోర్ట్ please. No Star Sports. No Bhajana here. ఏమోలే అవన్నీ నాకు స్టార్ స్పోర్ట్ రాదు నాకు. He'll so not నాకు bend తెలీదు. to any of those things. అదే. ఇప్పుడు కాదు, హీ విల్ టేక్ హిస్ టైం లైక్ దినేష్ కార్తీక్ లాగానే కొంచెం టైం తీసుకొని అన్ని కొంచెం కొంచెం చూసుకొని విచ్ ఇస్ ఇస్ మోస్ట్ సూటెడ్ ప్లేస్ అని తెలుసుకొని. కార్తిక్ రైట్ నౌ హీ సెటిలింగ్ లైక్ మెంటర్షిప్ చేస్తున్నాడు, ఐపీఎల్ లో కామెంటరీ చేస్తున్నాడు, అక్కడక్కడ ఎండోర్స్ చేస్తున్నాడు క్రికెట్. స్లోలీ అశ్విన్ కూడా ఐఎమ్ సీయింగ్ ఇన్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ రోల్. బట్ Yes. let's control. బట్ అశ్విన్ ఆల్ ఆఫ్ సడన్ ఏదో కొత్తది తీసుకొని వస్తాడు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ టేక్స్. అంటే ఆఫ్టర్ డు వాట్ ఎవర్ అవుట్ ఆఫ్ దాట్ జోన్, కంఫర్ట్ జోన్ కి వెళ్ళి బయటికి వెళ్ళేసి అలా వేరే Yes, చేద్దాం. we will. I think we'll. I wrap got it a up news here. Twitter నుంచి just before. Right. Indian team is expected to undergo a transformation soon, possibly by the start of the next test series by England 2025. దట్ ఈస్ అన్ ఓల్డ్ న్యూస్ యాక్చువల్లీ. ఈ Expected. సిరీస్ ముందే అన్నారు వస్తుంది అని. బట్ Okay, we will we started stick to witnessing that now. We'll stick to Ashwin. So one thing I'll say by concluding is, he will not play cricket from now on for India, but he'll be there for Indian cricket.